Okay, I think most of you are here now. I'm going to revise the problems, revise the concepts, parallelly problems poda porom. I want all 20 of you to give me the answer in chat. Seriya, idukapram there should be nothing like na the class miss panniten enakku idu theriyadungiradhe kedaiyadu. I'm going to revise it quickly and I want all of you to participate. Appada ena man 10 question pota kuda podum in this time, but all of you should be able to understand the concepts that we are doing. Theory notes la irukku, so I'm not going to revise theory much here. You just have to know what to study. So your lesson starts with electric current. The electric current is nothing but you can define it as. This all sounds like Yes, yes. Say the answer. Purilama. Sakya didn't understand. No, I'm asking my brother should be like solve and say the answers. Yes, solve and send me the answer as chat only. I want all of you to send the answers. நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா I will not know who is answering, who is not. Okay, so electric current is the rate of flow of electric charge. This is a definition. I denoted by I. Rate nave keela T varano and then charge is Q. So I is equal to Q by T. So this is the one formula. You can rearrange it. Q is equal to IT. Okay, and you have to know the units. Q would unit is coulomb. Second. I is ampere. So all this you should know. So when you can also define electric current as the current flowing through what is define ampere kepanga. So 1 ampere is if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second. Yeah, 1 minute. Called as 1 ampere. So define ampere, define. So what is coulomb? So idhe mati 1 coulomb on the unit of charge. It can be defined as when 1 ampere of current flows in 1 second, there is supposed to be 1 coulomb of charge. So all this is interchanged definitions. If at all they ask you. If the questions on this, what questions can they ask? First problem I will do. Second lende neenga solve pannanum. A conductor carries a current of 0.2 amperes. It's given here. Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds. How many electrons will flow in this time interval? Number of electrons everyone kekranga. E is called charge on one electron, that is given as 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So iduvum vandu another formula where Q is equal to Ne. The number of electrons flowing, rendu formula padichirkom. Q ku rendu formula irukku. So this is given. The question involves both for you now. Number of electrons they are asking, Q they are asking. So yes, straightforward application. You can also parallelly do it. I'm only doing it for those who did not understand. So first formula edunga. And what is the unit of Q? Charge is coulomb. Okay. So it is 30 into 260, 6.06 coulomb. Similarly, Q is equal to Ne. 6 is equal to N into E. Ma'am, it will be difficult to calculate this questions, no, ma'am. Yes, pa. 10 power 18 chikra mela kondu poidu. I'm making it 60. Or 10 power 19 vechittu multiply pannuvom. So it will become 60 by 16 into 10 power 19. 4 table appa. Ma'am, I have a doubt, ma'am. It should come 1.6 into 10 to the power minus 19 by 6 only, no, ma'am. 1 point. No. Q is equal to Ne. Equal to so Ne, ma. N will become Q by E. Correct தானே மா? இந்த ஃபார்முலால இருந்து டிரைவ் பண்ணிருக்கேன் ஸ்ரீராம். நான் கேன்சலே பண்றேன்ப்பா. 6 4s are 6 டேபிள்ல 4 டேபிள்ல 4 1s are 4
20, 15, 15 by 4. Tortures of India, yeah, 3 point something, 3.75. 3.75. Into 10 power 19, pa. These many electrons. யாருக்கா புரியலையா? யாருப்பா நியூ ஜாயினிஸ் கேட்போம். யாருப்பா இன்னைக்கு க்ரூட்டன்லாம் யாரும் ஜாயின் பண்ணலையான்னு பாருங்க. க்ரூகர்னு யாரோ இருக்காருங்க, யாருன்னு தெரியல. அப்புறம் அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்பவே. No one like Kruger, mom. Just now I saw. எஸ் ஆண்டி இப்போ இல்ல, இந்த ரிமூவ் பண்ணிடுவேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம். எல்லாரும் வந்தாச்சா? லாக் பண்ணுவோம் மீட்டிங்க. கண்ணா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செக் பண்ணுங்க யாரா வரலையான்ட்டு. மிஸ்டர் விக்னேஷ் பர்த்டேக்கு ஹாலிடே கேட்டிருக்காரு, மத்தவங்க யாரும் வரலையான்னு செக் பண்ணுங்க. Most of them came back. We will lock the meeting. அதுக்கு தான் கேக்குறேன். Yeah, ma'am. You can enable waiting room, mom. Better, mom. என்னமா? அது வேணா பண்றப்பா. You can enable because waiting. if we like leave, no, again it will be difficult for us to join. Yes, okay, that's a good idea. I have done that. Okay. ஏன்னா திருப்பி போய் நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு யாரா வராங்க. பசங்க யாராவது கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணா அட்டென்ட் பண்ணலாம், உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணா அட்டென்ட் பண்ணா அவங்களும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சம்யுக்தா என்டர். ஓகேப்பா, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க போட போறீங்க. A filament of an electric lamp draws a current of 0.4 amperes கொடுத்திருக்காங்க, which lights for 3 hours. 180 minutes. Calculate the amount of charge. I have sent you that worksheet, electricity, Google Classroom. I don't know how many of you even solved it. It has a compilation of so many questions, 65 questions. நான் ஃபுல்லா நானே சால்வ் பண்ணிருக்கேன் அதுல. சோ அதை நீங்க போடிங்கனாலே எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு போதும், ஈஸியா you can score marks. Ma'am, should we take time in seconds? Yes ma. Seconds ஆ மாத்தணும் ஸ்ரீராம், இல்லனா ஆன்சர் தப்பு. Ma'am, what ma'am? Ma'am, 3 hours மாத்தனியா? ஆன்சர் ராங் ஸ்ரீராம். என்ன ஆன்சர்? ஏன்பா உங்களுக்குலாம் வேற ஆன்சர் வருது? I into T I equal to Q by T, ma'am. Q equal to I into T. So 180 into 0.4. 0.4 into 180 into 0.4. 180 into again 60 da. You have to do again the 60 because it's seconds. இன்னைக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ் இல்லலப்பா. தப்பா ஜாயின் பண்றானா ராஜீவ் வந்து? Sriram, 180 into again 60 seconds, no, not minutes. So it's 10800. Yes Aditya, correct ma. Saket, yes Vikram, yes Lavanya, good ma. Ma'am, now my answer is correct, ma'am. Yes Sriram, correct pa. Kadir illa. Can I want the new joinees to answer? Lakshmi, Jeevika இருக்கீங்களா நீங்கலாம் இங்க? ஷண்மயா கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிருக்க. சாம், ரக்ஷிதா, yes Rakshita, correct ma. Amruta, no kanna, tappu ma. Lakshmi, correct. Anirudh, yes. So இவ்வளவுதான் ஸ்டெப்ஸ் நான் போர்ட்ல எழுதியாச்சு. So 6 6 are 36 into 0.4. 24, 2, 4 3 are 12, 13, 14.
என்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் நானு 1 hour not correct aunty 60 into 60 into 3 ma'am into 3 aunty into 3 aunty ila 180 into 60 so 180 108 into 40 and then 0.4 இருக்குறதுனால ஒரு பாயிண்ட் 4320 சம்யுக்தா ஜாயினிங் பண்றதுக்கு அலோ பண்றேன்ல நான் அப்புறம் என்ன ஓகே கண்ணா so this is q is equal to 4320 coulombs அம்மா சாம் காவ்யா நீங்கலாம் into 3 பண்ணல கண்ணா நான் into 3 விட்டுருந்தேன் நீங்களும் விட்டுருக்கீங்க 1 ஹவருக்கு தான் வந்து 60 into 60 போட்டிருக்கேன் into 3 பண்ணனும் so that was the error சரியா so ஒரே question இந்த மாடல்ல then yes Sriram correct pa Lavanya yes yes Sam Anirudh correct Kavya correct easy தான் like the question இல்ல not a difficult question yes Vikram Aditya எல்லாம் போடுறீங்க ஸ்ரீஹரி என்னாச்சு அம்ருதா ஒரு 0 ஜாஸ்தி அவ்வளவுதானேப்பா q is equal to I into t you multiply all of them together you will get அவ்வளவுதான் yes Pranav Saket what happens Saket you have your wrong answer Srihari correct ma undipo Rakshita correct oh I multiplied with another extra 60 ma'am I thought it's aunty அதான் நானும் பண்ணேன் okay so charge and IT NE Lakshmi correct Kadir correct ma yeah thank you so idula model all models done because electricity has more of numericals and 1 mark questions I will try to set up a quizzes only for you சரியா but நான் டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கிறேன் அதுக்காக ரொம்ப கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணாதீங்க you do it honestly சரியா so probably I don't know maybe Sunday தான் பண்ணுவேனா இருக்கும் I will not have time before that but so electric potential ma'am in the quizzes ma'am whatever how much correct answers doesn't matter only time taken for one question matters ma'am இல்ல அது ட்ரூ தானே ஸ்ரீராம் இப்போ வந்து when you are doing it னு வெச்சுக்கோயேன் இப்போ நீ வந்து ஹானஸ்டா பண்ற இன்னொருத்தங்க வந்து 1 minute எடுத்துக்கறாங்க அவங்க போய் கூகுள்ல போட்டா அப்படியே ஆன்சர் வரும் அவங்களுக்கு அவங்க எழுதுறாங்கன்னு வெச்சுக்கோயேன் then there is no use இல்ல நீ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு you will be getting some points and other people they can have unlimited time and they can get more marks than you so அதனால தான் நான் quizzes வைக்கணும்னே பார்க்கறேன் they can even use one of the power mom like they can pause the time or immunity whatever ஒரு அது வந்து ஒண்ணுக்கு தானமா வரும் it will not come for it's not coming for all the questions because my son is it's like if you for me and all 2 questions one time it is coming on that is what the problem in my school also they took it off இல்ல அது கொஞ்சம் பண்ணனும் quizzes வந்து என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சில ரெடிமேட் quizzes இருக்கு அத நான் எடுத்துட்டு I am modifying it so அது வந்து sometimes வந்து modify பண்ணும்போது this problem is coming
அம்ருதா ஸ்கிரீன்ல கிறுக்கிட்டு இருக்கப்பா கொஞ்சம் ஓ இது தெரியாம பண்ணிட்டேன் ஆண்டி சாரி. ரிமூவ் பண்ணுமா. ஏன்னா நான் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, நீ தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். You can also delete everyone's. சாரி ஆண்டி நான் தெரியாம அந்த டாட் இப்போ யார் கோட் யார் போட்டிருக்கீங்க, நீங்க தானே? ஓகேப்பா. கோட் நான் இல்ல ஆண்டி, சைடுல தெரியாம வந்துச்சு. ஓகே ஓகே, தெரியல, நான் கோடு கீழே உன் நேம் தான் வந்துச்சு. ஸோ ஐ தாட் நீ தான் அந்த கோடும் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே கண்ணா. ஸோ now electric potential. ஸோ பொட்டன்ஷியல்னா என்ன? there is a difference இல்லையா? when there is a difference in between work done. So electric potential difference is defined as the amount of work done to move one charge from A to B. A ல இருந்து B க்கு போகிறதுக்கு work done. இதுதான் electric potential. So we just need to know what this is. So V is equal to W by Q. Work done per unit charge. W is equal to VQ. கானிஷ் எப்போ மீட்டிங்னா எப்போ ஜாயின் பண்றாங்க இந்த பசங்க? ஆஷிதா ஏன் வெளில போன? என்னமா? Sorry, another concept. No, this is the next concept. Okay, and now what is one unit of potential? வந்து volt kana. Volt na enna? 1 volt is equal to work done வந்து 1 joule by 1 coulomb. So இது வந்து when you write it in terms of this, you can say that it is the amount of 1 volt. Define 1 volt னு கேட்பாங்க. Don't write it as a unit of electric potential. No, you should not write that. You have to say 1 volt is the amount. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from point A to point B, then 1 volt of electric potential. சரியா? இது வந்து you have to write for potential. Other than symbols, I think you know the symbols நினைக்கிறேன் இல்லையா? So இது வந்து key, closed circuit. இதுல வந்து key போடல அப்படின்னா open circuit. சரியா? They will not ask you much of these questions. You have a resistor. This you know. Ammeter. A போட்டாங்கன்னா ammeter. V போட்டா voltmeter. G போட்டா galvanometer. All this you know. Battery. Ma'am, that means if they use multimeter, they'll put M, ma'am. ஆமாப்பா, மல்டிமீட்டர் உங்களுக்கு இங்க சிம்பிள்ல போடல, ஆனாமா எஸ் போடலாம். மல்டிமீட்டர் வந்து பாக்ஸ் மாதிரி போடுவாங்க நினைக்கிறேன் மல்டிமீட்டருக்கு. அப்படித்தானே இருக்குது லேப்லயும். So இது வந்து ஒரு பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு they can ask you to draw, so that I think you can do. Now Ohm's law easiest law இல்லையா? Man, there will be no questions based on electric potential. சேர்த்து போடலாம் கண்ணா, இதையும் சேர்த்து தான் வரும். There is a question. I still didn't come there. ஒரு question போட்டு வந்துருவோமா? ஒரு நிமிஷம் வரேன். Only one question I have noted down. Electric potential ல வந்து this is the fourth question la. Calculate the amount of work done to carry 4 coulomb of charge from a point at 100 volt to a point at 120 volt. Ma'am, the message which I sent you by mistakenly, ma'am, because actually I wanted to send in WhatsApp, but I sent it in WhatsApp with this. Okay. Yes. And what is the unit for W? Work done joules, ma. Okay. Yes. Sri Hari, Lavanya, Vikram, Sri Ram, correct kana. வேற யாரு அவ்வளவுதான் நினைச்சிருக்கீங்க? அம்ருதா, நோ அம்ருதா. ஆதித்யா கரெக்ட். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா என்னன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இல்ல, இது A இது B அப்படின்னா you have to first find the potential difference. It is the difference between the two voltages. 20 volt தான் உங்க potential difference. So work done is equal to Q into V. So 4 into 20. சரியா?
Okay, so straightforward questions only one model they can ask you questions like this. Now I'm going to Ohm's law. So in Ohm's law, the formula for the Ohm's law. This is Ohm's law. V is proportional to I, or V is equal to Ri. So you have definition, Leah, under same conditions of temperature, right? You can say that the current is directly proportional to the potential difference. So V is, and R represents the resistance. They will just do the experiment, they will connect everything properly, and the experiment that I don't know whether they will ask you. So resistance, you know that it is V by I. Resistance definition, it depends. Resistance is the resistivity, oppose, ability to oppose, resist, oppose current. The ability to oppose electric current through a circuit is called as resistance. So unit of resistance is ohm, represented by the symbol. So what is 1 ohm? 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. If a current of 1 ampere flows through it, when a potential difference is 1 volt is applied across its ends, then the conductor is said to have a resistance of 1 ohm. So definitions ella konjam correct ah padinga, ellame notes la irukku. So resistor அப்படிங்கிறது ஒரு object, resistance அப்படிங்கிறது ஒரு value. There is a difference between both of them. So now you have, based on this, let's do some questions. வேற எதுவுமே கிடையாதுக்கண்ணா. Ohm's law னா என்ன, ohmனா என்ன, resistance னா என்ன, easy questions இது போடலாம் நீங்க. Question number 5. A torch bulb when cold has a 1 ohm resistance. It draws a current of 0.3 ampere when glowing from a source of 3 volt. Everything you give, ma'am. Wait. This is when it is glowing. This is when it is at rest. So you have to find the resistance of the bulb when it is glowing. This is the normal resistance. This doesn't matter to us now. Find the resistance when it is glowing and explain why it is different. Find now the resistance and now is tell if it will not be the same then. Yes, ma. There is nobody in the meeting, Kana. Meeting la yarume ille extra va. Answer correct pa, that is easy to write. Yes, ma. So R is equal to V by I. And we have to just say that இது வந்து cold னு கொடுத்திருக்காங்க, இங்க temperature glow ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. So the difference is going to be because of change in temperature. Resistance depends on temperature. Temperature increase ஆனா resistance increase ஆகணும் இல்லையா? That is the answer for this question. இப்போ வந்து next question is easy. How much current does an electric heater draw from a 220 volt line if the resistance of the heater is 50 ohm? Straightforward in the questions la.
Ma'am, it will be in decimal. It has to be decimal. I is equal to V by R. 4.4. Yes, 4.4 எல்லாம் போட்டிங்களா? Amrita, Sriram, Kavya, Pranav, வேற யாரு? Saket, Lavanya, Vikram, Samyukta, yes. Sorry, I am not going to do any more Ohm's law questions. ரொம்ப easy தான் Ohm's law questions. The next concept we'll move on to. Yeah, Anirudh, thank you. So next concept வந்து factors, resistivity main resistivity base பண்ண questions. Resistivity. Okay, so resistivity உடைய concept வந்து it is resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section. So இப்போ வந்து R is equal to rho L by A. ஒரு wire வந்து if it is a long wire, resistance is more. When the area is less, resistance is more. அப்போ so இங்க வந்து thickness ஜாஸ்தியாக ஆக what happens இதெல்லாம் questions நமக்கு. Now rho is called your resistivity. So resistivity depends on only two things. So resistance depends on four things: length, area, nature of material and temperature. நாலுமே வந்து area will depend on all four of them. The nature of material and temperature மட்டும்தான் resistivity depends on. So unit of resistivity is ohm meter. Okay, so now we have a lot of questions இதுல. Resistivity கம்மியா இருந்தா good conductor. Rho is less implies they are a good conductor. It's very same, very similar to the concept இல்லையா? Resistance கம்மியா இருந்தா flow of current நல்லா இருக்கும். So அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே. So you don't have to remember all these things. Just remember that conductors வந்து they will have very less resistivity. You have to remember that. Other than that, I don't think they will test you on any of this. So R is equal to rho L by A based on these questions we have to solve. So I think the seventh question. The resistance of a wire is 80 centimeter of length. Resistance of a wire of length 80 centimeter. என்னையா எல்லாரும் வெயிட்டிங் ரூம்ல வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்துட்டே இருக்கீங்க? இது பெரிய might be getting disconnected. Length 80 centimeter and uniform area of cross section of 0.025 centimeter square is found to be 1.5 ohm. Calculate resistivity. Straightforward போடுங்க பார்க்கலாம். ஃபார்முலா வச்சு நீங்களே போடுங்க. அச்சோ ஆன்சர் அசிங்கமா வருதே. No problem, ma'am. Calculator இருக்கு. What a nice question. Came as a Ma'am, should we rejoin? yes ma kanna. Okay, ma'am. நம்ம ஒண்ணு லெசனே முடிக்கல, இன்னும் நிறைய இருக்கு கான்செப்ட். மேபி we have to continue on Friday தான் நினைக்கிறேன் இந்த லெசன். What is the unit of rho? Okay, ma'am. என்னமா? Ma'am, the area of cross section I have a doubt, ma'am.
like I'm getting values more than 3 decimals. Then படி இல்லடா கண்ணா அவ்வளவுலாம் பெரிய ஆன்சர் இல்ல. nothing will happen. கண்ணா சென்டிமீட்டர் கண்ணா just ஆன்சர் round கேன் it off. பி கண்ணா ஆன்சர் கேன் பி இன் சென்டிமீட்டர் இட்செல்ஃப். ரெண்டுமே சென்டிமீட்டர் தான் பாருங்க. ஓம் மீட்டரா கொடுக்காம ஓம் சென்டிமீட்டரா you can give the answer if at all you want to give. Okay ma'am. Rho is equal to RA by L பா. R வந்து 1.5, A வந்து 0.025, L வந்து 80. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 30 are 16. So multiply பண்ணீங்கன்னா 0.0075 by 16. ஆமா. I think I got very bad answer ma'am. So 4 ஆமாண்டி ரொம்ப ஒரு மாதிரி நம்பர் வருது. 16 5 Ma'am, I got 16. something like in that's what I 2000. said, ma'am. it is going எனக்கு beyond 3 points, ஸ்டார்டிங்ல ma'am. 4 0 இருக்கு. Ma'am, it's like I first did by mistakenly 0.05 divided by 80. I got more than 5 decimal points. 140 ஒரே நிமிஷம்ப்பா. 8 times போட்டோம்னா 8 6 are 40, 8 4, 8 1 9 10 11 12 128 நியர்லி வந்துருச்சு. So 0.468. So ஏற்கனவே வந்து we have 1 2 decimal points இல்லையா? 0.00 ஏற்கனவே இருக்கு. அந்த கால்குலேட்டர்ல அதான்டி வருது. Oh ma'am, I did a small mistake ma'am. I did reciprocal of that ma'am. ஆமாப்பா அசிங்கமா ஏதோ வருதுப்பா. Ma'am, it's 0.00 I use calculator 046875. Yes aunty. Approximately 9 போட்டுக்கலாம். ஓகே Okay, கட் ma'am, ஆகும் போது correct திருப்பி answer I ஜாயின் wrote பண்ணுங்க. wrong. அதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எழுதி வைக்கிறேன் நானு. ஓகே